Beth Muthoni. Beth Muthoni channel. Yes, long time. Hujakuja hapa siku mingi, so itabidi ukumbushe watu mahali walianza. Itabidi utukumbushe kwanza sasa njia za kukuja huko, then ndio ukuja kwa topic ya leo na pia maswali kidogo. Exactly. Mutebe, unajua siku hizi niseme hivyo, hata kama nimepotea sijisikii nimepotea, kwa sababu niko na madada zangu ambao tunafanya the same content, na wakileta message najua imefika yani, so it's like the same message yani. So wacha nijiintroduce for those who kwa wenye hawanijui. I'm Beth Muthoni and my channel inaitwa Beth Muthoni channel. Muthoni is my mother. Watu wananiita Muthoni Mutebei, but Muthoni ni mama. I love her so much, that's why she should be there. Na Muthoni anaishi Germany for good over 10 years right now. Nilikuja 2009 nikiwa au pair. At that time au pair walikuwa ni ile wakati watu hawakujua ni nini. Hata sisi tulijikuta huku. By the way, tulikutana na mama huko Naivasha na akatuuliza, tulikuwa tumetoka form 4. Sisi watu wa Kinangop hao kulima sasa. So tulipokuwa tunalima tunapeleka viazi zetu kule Naivasha, ndio tulikutana na huyo nyanya. Anaitwa nyanya wa Naivasha. Ndivyo watu wanamjua hata huko. Akatuuliza, nyi wasichana mnafanya nini hapa? Kwani hamko shule? So tukamwambia sisi tulitoka saa hiyo kulikuwa 2008. Sisi tulikuwa tumemaliza 2007. Tukasema sisi tuko na 1 year kwa nyumbani, tumekuwa wanawake wa kulima sasa. Na by the way tulikuwa tunalima vizuri. Tunaweka makabeji kwa zile roli unazijua. Tunaweka maboga sasa ni watu wa kuhesabu na kubeba na zile magunia. But huwa nasema Mungu hachagui, anachukua tu chochote. So tulipokutana na huyo nyanya akatuambia, nyinyi sasa tumeenda na viazi na cabbage. Akasema hawa wasichana wacha niwachukue wao wakileta cabbage huku. Sasa nyanya akakuwa ni mtu watu tunapelekea kila Saturday. Tukipeleka kazini yangu alikuwa ameajiriwa huko kama security. Nyanya akatuambia, mnajua nyinyi ni wasichana wazuri, sasa mimi na dadagu, kwa nini msifanye kwa nini mnafanya? Tukamwambia sisi hata saa hii tunajaribiwa na wazazi kwenda US. It was also a dream kwenda ng'ambo, lakini it was very tricky. Sisi kwa family yetu ni sisi ambao wetu watoto wenye walikuwa wakubwa, so we didn't have a picture mtu tunaangalia eti tufuate which way. And so kukakuwa kuna onko yangu anaishi America, and akatukua anatuandikia eti invitation ya kukuja kusoma. Na saa hiyo Mutebe nakuja kusoma nikiwa na nini? Niko na C-plane, sijui C-plane ama C- naenda America, just imagine. Unbelievable. Sasa venye barua ilikuwa inakuja, ilikuwa ilipitia kwa aunti yangu kwa sababu wao walikuwa na address. Barua haikuwa ifika. Barua ilifika wakati watu wamesikia tunaenda Germany. Na hapo ndio nyanya akatuambia, nitawatafutia kitu, nyinyi gojeni. Imagine it didn't take a week. Nyanya akatupigia simu, akatuambia kuja ujoin. Bahati nzuri the teacher, the German teacher alikuwa anaishi Naivasha pia. Na yeye na it's kama kila mahali. Uwe tukienda na dadagu hata kazini, imagine we work together. Hata kazini wakinini hata hatutafuti kazi. They just God favor, wacha niseme hivyo. So yule mtu namuita auntie akatuchukua akatuambia, you know what, you don't have
to come from Magumu, tulikuwa tunaishi Magumu, to come to Naivasha every day or 2 days to come for the German language. Akatuachia tukae kwake without paying, I'm telling you. So that's where the journey started. Na kupata family tulipata in 2 months, tukasoma 2 months na tukapata family in those 2 months. We got exam ati kama Friday, Monday tulikuwa na the host family, na the other week tulipata family wanasema kujeni, na that time Mutebei hata hatuna pesa ya kukuja, so it's the neighbors and I thank them right now kwa sababu hicho kidogo walitupea kilitufikisha hapa, na that's why we are here. So that's how I ended in Germany and I came here as something we call au pair. Au pair, Mutebei, ni mtu anaenda kwa family. Ukienda kwa family, you just help, unawasaidia kwa kazi dogo. Sana sana au pair, it's a program. Ni program ambayo watu ukikuja kwa family unawasaidia kwa kuchunga watoto. Na kuchunga watoto ni kusema unawatayarisha asubuhi, unawapeleka kindergarten, ukirudi home uko peke yako, unajaribu kama ni kufua nguo, and you know here kufua nguo ni kuweka kwa mashine, si ndio? Sasa kuosha nyumba ni hiyo mashine. Kwa hivyo hakuna, ilikuwa kwetu tumekuja holiday in another way. Teka mtu ametoka Kinangop na kijembe, si unajua mwanzo mimi nilikuwa na bahati mbaya, we mama wacha asikie, nilikuwa mimi tukienda I had to be there, ati naenda kucontrol nini. So dadangu alikuwa naachwa, yeye ni yeye wa kupika, so ni Merima Mutebei we and sasa venye tulikuja it was mwanzo, my family were very good. Bahati mbaya sikupata awe naweza enda Kijerumani, nilikuwa tu nakaa nyumbani kwa sababu I came in the wrong time. In May huo wakati hawakuwa wana hizi languages, walikuwa wanachukua mwezi wa 6, mwezi wa 11 hivyo. So I was unlucky, nilikuwa nakaa kwa nyumba, lakini Mutebei, I'm telling you, mimi na TV na dictionary ya computer. Sasa umeletewa ile computer hata yenye hujui. Sisi tulifundishwa kuandika email, and that's how nilianza safari ya kuwa au pair. Nikakuwa au pair, tulikuwa tunalipwa 260, although saa hii si 260. Right now wameweka juu, wanasema ni 280, and by the way ina depend na family. Some of the families wana pay over 300 euros. This is depending how family itakuona. Hata inaweza kukupea for the first time 280, alafu baadaye unaona tu wanakupea kitu, so it's not like before. And sahi we could at that time tulikuwa tunakuja na agent. Right now you can also go online and search for au pair, and this au pair you also get there. Kwa hivyo si eti lazima utafute agent umulipe. Unaweza, I know many people who have come through this way, wamejiregister kwa online. Na what we need when you want to come here as au pair, you need your form 4. Hiyo ni lazima kwa kila kitu, labda tuseme kitu kama tourist, when you're coming for tourist, ama kitu tunasema family reunion. Sasa unakuja kwa bwana ama kwa bibi, hiyo hawajali. But kama unataka kufanya chochote kile, they just check your form 4. Na at that time hawakuwa wanaangalia grade. Na even right now, because kuna watu wana confuse na hii, there are people who are saying ati ni lazima sijui kuwe na B, A's. No, how can you be ati ukuja na A ndio ufanye maid nani Mutebei? It's not realistic, kwa sababu watu wanaangalia it's here in Germany we have towns. Kwa kila town ama kwa kila eneo ina venye it handle it things, but kwa hizi mambo ya au pair na social year, the company handles this. The company inamaanisha ni wewe kama kampuni
unasema okay, mimi nachukua mtu wa aina hii, kwa sababu hata wenye wamekuwa online, hao watu wamekuja na this hakuna mtu ashaisema ati kuna wakati kuna page ilikuwa inasema opea wanachukuliwa with B minus from Kenya, and this was because ilikuwa that time watu wanakuja wengi, ilikuwa na tukikuja hapa sisi ndio tuliharibu. Hey, I don't know, dadangu alienda lakini alirudi hapa. So watu walikaa, watu either uliolewa ukafanya social year ukafanya the nursing training, but we remained here. I think 95% tulikaa hapa, na si eti kusoma. Hiyo 5% ilikuwa ni either kwenda nyumbani ama kusoma. So wote tuliolewa. And to cut the story short, au pair, you need your Form 4 certificate. You also need something we call motivation letter. Motivation letter inasema uji express yourself. Who are you? What do you have? Na nini uko kwa na mfuko yako? What can I take from you? Either umeenda college. Na by the way, people are wenye wanatafuta university, wametoka university material, Wajerumani nimekuwa naenda kuwatafutia kazi, lakini naona Wajerumani wanawaogopa. I'm telling you, they are taking university, even us, they call Abitur, the secondary school. They usually say, yani mtu ameenda kwa another level. What some of them don't know, it's the way they recognize it. Maybe my grade it recognize na kitu iko chini kuliko chenye what you have, but when they hear universities, colleges, something that you did an Ausbildung, they call it Ausbildung. They check, okay, tunamweza hatumwezi, and it's kind of blackmailing somebody when ati mtu wa university akuje kunioshea nyumba. So, and that's what I'm encouraging people. When you are writing your application letter, your motivation letter, write that you did your university, and because of the situation back in our country that sisi tuko lakini hatuna job, that's why you intend to get this kind of a job. So express yourself such that mtu asikuogope tu akutake, okay, that's why. So that is au pair. Another thing we introduced last time for those who are not there ni mtu anaitwa social year. Social year, they take, au pair, they take between 18 and 26. For social year, they take, this is a volunteer work. You volunteer in a hospital to help them. At a church, I know of, nikiwa Kenya, tulikuwa tunasikia you go and volunteer in a church. That's what I knew. And huku, it's also the same. You can also volunteer in a church. You can volunteer in a hospital, in a nursery school. You can volunteer in an old or people home, such thing, or handicapped. That's where in a social year right now it have so many departments. At a small companies, they are now allowed to take the social people. Why? Because in Germany, as you know, the rate of the old people here in Germany, that's why we need the people from outside, or that's why they need us, because old people here, there are so many, wako wengi hadi it's not yani ni gumu sana ku cater for them. So at the same time wanataka to take care. Unajua, I told you the government, Germany government, they are a government inaangalia humanity. Okay, we have old people, and these old people tutawaangalia vipi? Hawaweki kado. They get watu huwa anasema wanapata tupesa tudogo to a pension, but they get them, you see, and it's everybody. And reta tuko na hizi zinaitwa insurance zetu, everybody have to have it, and they are so reliable such that hii insurance ndio inakita for such things. Tuseme kwa mtu old na hana pesa yenye alikuwa anaweka wakati alikuwa anaenda job, that's what will help her.
na hapa hakuna ati corruption ama kutafuta. They search for you ukifikisha a certain age, ama ukiwa na something that is hindering you to go for job. Even we have 35 years who are at home and they cannot work, and they get their money every month in your account. It's like you are working. So imewekwa vizuri such that we don't care for this. It has somebody who care for it. So what was social here? Mkikuja huku, you need the same thing like motivation letter, express yourself the way I have told you. You need your form 4. You also need when you go to the website, you will see that au pair can come here with a German level A1, A2. Or the social workers, they come with A1, A2 in the website. But just a tip from me, I have gone through, I know what they are taking. They are not taking the A1, A2. You're cheating yourself. They will just write a very nice letter. By the way, in Germany, when you apply, and I know those people who have done it, they can say it. When you apply here, hakuna mtu atakunyamazia aseme unajua hizi niweke kwa, like we know, unaweka tu kwa karatasi zimetoka. Here they are forced to write you a letter and a reason why they didn't take you. So most of the cases for the foreigners watakwambia hatukuweza kukuchukua kwa sababu tuliamua tuchukue mtu mwingine mwenye ako na more qualification than you. That's what you hear. And this qualification, this is one of the qualification. Wewe Mutebei, mimi mtu wa Kinangop nikuje na Kikuyu. Aya, kukuja mwenzako anaongea lugha yako. So you want your work done. So utasema okay, Beth, hata kama uko na mdomo mrefu, wewe kaa kando, mimi nataka work done. And that's how it operates here. They want their work done. Hawataki hiyo I think mnajua Wajerumani ni roho gumu, lakini si roho gumu. They wakipromise mtu, they want to work the way they promise. Like for example, kwa hospitali yenye unaenda, ama kwa old home, ama kwa nursery school, they promise the parent. Me am a parent sahi, na nikipeleka mtoto wangu huwa najua she's in the right hand. So, and which is the right hand according to what I got from them. Wameniambia mtoto wako atakuwa na hii na hii, anaangaliwa na watu kama hawa. So, that's what I expect them to do. Failure to this in Germany, unaweza wastaki and you can live with this money for the rest of your life. So, wanaangalia wasikose huku. Most of, ni 5% utasikia a mistake. Even the places we are working, we fear to make a mistake. Just take it like this. So, si eti mtu anawakataa, si eti hamwezi fanya kazi na Kiingereza, but the condition that these boss have, hawezi, hata kama hana workers, anasema okay, I get somebody, but I najiletea problem. That's why you should know everybody. Hata ukiambiwa from B1, tafuta certificate from B1. This is for the social workers. Au pairs pia nyinyi, tafuteni. That's how. And I'm just advising you this because I know. Ukikuja kama au pair, you go in a family. Wewe utatoka nje, you can go to a kiosk, sit there, ask for coffee, and Mutebe, you know I usually talk everything. Aya, ukitaka bwana unataka kuolewa na mzungu, you will just sit there and they will come ask, can I sit next to you? Aya, hujaelewa Kijerumani, mwanaume utampata. Aya, another thing, wewe unataka to get your what you want to get. By the way, I'm outside. I'm in my small balcony. Hapa kuna hospitali kubwa sana. And hizo ni ndege zenye huwa zinaleta watu wenye wamepata accident. So you can hear mara kama 5 hapa. So, and that's how you should know at hii language. It's like kama uko home. Umeenda kwa people like watu wa coast. You even, hata kama uko na Kijerumani yako, ya Kiswahili yako, unasikia, we, hapa. My husband, by the way, ametoka huko.
And I usually fruit. Wakati mwingine ananiambia wewe sikukuelewa. Imagine. Na saa hiyo I have removed all my Kiswahili. Wacha niache. So you just know that the language is the key here. If you want to come in Germany, even for those who come for reunion, imagine unakuja kwa bwanako, they are forced to do the German language. They take A1, A2. So, and kama uko na bahati, kuna a lady, they forced her to do B1. She lived near me and they were kind of, alifanya tu haraka, and she didn't have Form 4. And so, I don't know why they decided to do this. Walimforce hadi akapita B1. So, for those people who want to come in any way, ni tu wenye, for example, the nurses are told to come here with B2. But I also told you, even though you are a nurse, you are having a B1, you can still start applying. Ukisema, you just write in your application, mimi niko na B1, lakini bado naenda classes ama nagoja classes zianze niingie B2. So they just have something okay. Bado anaendelea, and that's what we want, because even here ukikuja kama kwa social year, siku hizi wengi wanapeana these lessons for the German language. Ukienda kwa hosi pia wao wako na places wana offer the German, but Mutebei there is a difference between the normal German. Ukitoka hapa kwenda shopping, you will get another German. Unaweza sikia 4 words studying for one thing. Hata mimi sahi, I am not the perfect person with the German. Kuna kitu inaweza kuja, I ask, what is this? And then she use another word. I say, oh, that's what you mean. Because you can get 3-4 words studying for the same thing. So what was social year? The same thing. Kijerumani, Form 4, and application letter, motivation letter. The motivation letter is important for everybody. Here in Germany, even we who are here, we had to write a motivation letter. Motivate this. Hata ukienda kwa what do we call interview. Ukienda kwa interview, they just tell you, okay, just introduce yourself. Where do you come from? What do you have in your package? What do you expect from us? What do you know about us? That is something that you should write. What makes you feel that you are the person? Swali huwa anauliza sana. What make you feel that you are the perfect person to get this job? And kama hujui ati you have to have an answer, and a very nice answer. Si ati useme kama nimekuwa mtoto, nimekuwa napenda tu kufanya kazi na watu wazee ama kwa hospitali. No, you have to have a way that you can tell this person, this is my passion. They also like stories. You can also say that mimi kulingana na how I catered for my grandmother or my sick father or something, that's where I got the passion to work for these people. So you have to have a way, and they like to hear something. When you are talking about my grandmother, that means you have an experience, and this experience is what they need. So, and the other thing I'm advising people, ukijua unataka kwenda for old people, search somewhere. Search in Kenya nimesikia kuko na geriatric old people, but I know si wengi, so go for hospital. Ukienda hosi, plead those people to give you a practical for 2 weeks. Na ukienda ujitolee, yani you make them happy to feel hata unaenda endelea 1 month. That ukitoka hapo, you have a certificate. Even though it's 2 weeks, even these clinics, this clinic we have back there at home, hapo kijijini, go to them, ask them, I want to do this practical, and whatever I get, I just want the certificate. And for those people who are outside our country doing the social work, the same case to you. Munarudi home, you stay somewhere for 2 years, unarudi tu na pesa. Pesa is not muhimu.
The moment you go back Kenya, unataka kuwork with handicapped people, na kuna mtu anataka kupea kazi, and you say you had an experience, you cannot prove that you had this experience. So get a small certificate saying, okay, this person, hata wasikuandikie vitu mo, let them say this person worked for us from this year to this year, like a social worker or like a caregiver. Just a simple word. Na hii unastahili ukijua you have 2 years contract. Waambie kama ukifika katikati, unajua hapo wanajua we still have you. So usiwaambie wakati wanajua unataka kwenda home. So unajua kuna watu hawataki kukuachilia. So tell them before. Waambie you know what, I'll try maybe later to do something else. Please write me something. Utakuwa tayari umejiwekea kwa mfuko, but when wewe unaenda in 2 months wanajua unaenda, hata they will be just ignoring you. The same case hata huku ni hivyo. Huku you have they are forced. Huku Ujerumani, when you work for a person, hata kama ni siku gapi mutembei, they have to write, hata kama wataandika nini, they have to write that you are there for that, because they know that is what you need in life. Wakikufukuza, that was time wasted. So those are au pair social workers. Let's go to the people who want to do Ausbildung. Ausbildung, it's Mutebei, ukiwa na swali unaniambia uniulize swali. So don't let me talk and talk. So another thing, endelea nitakuuliza maswali naona zinaanguka hapa mingi. Okay. So another thing, ukitaka kukam hapa kama kufanya college ya training, ya nursing training, you get so many information. No, utasikia sijui lazima ukuwe na A1, lazima wengine wakuwe na B2. I'm talking it from experience, not from computer learning or the website. Wachana website, time have changed. Nikikuja na nikiwaambia there are people who are coming here even certificate zenye uko nayo, nimekwambia me I had a C. Okay, we came in another way, let's not forget this, but we have introduced 5 things. Kuko na social here, kuko na au pair, kuko na nani, kuko na caregiver, kuko na nini na Ausbildung. Ausbildung ni college, na kuko na workers, skilled workers. That means hata kama unajua ukifika huku definitely hata kama utakuwa na D- utafanya hiyo nursing, because they check on what the recent ile yenye ulitoka. They don't angalia so much and that you had the biology. Wanaangalia so much you had biology. So ukikuja hapa and another thing, Mutebe, you know why I'm advising people to do this? I myself am helping them to get these jobs. That means I won't tell you wewe fanya Kijerumani kama uko na C-, bado nitakupea tafutia agent. I'm telling you because I am the one who is doing it. So what I'm asking people, kama wewe Mtembei unataka kuja huku, ni nini ungetaka kufanya, such that nikijua unataka kufanya mambo ya hospital, najua kama Ausbildung iko na age limit ni 50. So watu wenye wako between 18 ama 16, unajua 16 siku hizi wanamaliza form 4, 16 ama 18, kuanzia hapo I'll check for social year kama utaweza. Bora yani haja yetu ni kuingiza mguu hapa. So the moment umeingia hizo zingine hata you won't struggle. I'm telling you, that is the truth. Watu wenye huwa wanakuja huku kama au pair, social year kupata ni kama tu kurusha karatasi pale, you get, as long as uko na CV kazuri umeandika, you behaved well in the family that you are, the social work that you did, pia huko unapata certificate. And you know what, Mutebe, these people usually confirm to your mwenye alikuwa amekuajiri. You can come umejite mimi nini na huna certificate. So what they do, wanachukua vitu zako vizuri, alafu they call, you know this, how was she? And German people don't cheat, and huwa wanafichana uchi.
Huo hawataki. Ulikuwa mbaya kwao, alafu ufikiri utaenda hapo uwe you are dancing ukimove from this place. Watasema she was the kind of a girl you won't believe. Wachana na ye, hata wanakuambia, wanasema fingervek wanani kusema odoa kidole, usiende kabisa, usimwajiri. So and they believe in this, they do believe in this. Ukipata mtu ana confirm kwa your company where you work, you are done, kwa sababu definitely kama huko mzuri huko utaipata, hata uko na nini, you won't get it. So that is another thing. Kwa hivyo watu wa nurse, kama uko na that will ya kufanya nurse, ukue over unajua watu wengi wanasema I'm over 27 juu social year inachukua between 16 and 27. And kama uko na kitu kinaonekana eti there is a package in you, unajua they check who are you. Wakiona kama watu wa outside wa environment, wakiona okay you have the, unajua kuna watu huko nyumbani wako na tu project, wakiona uko na ka project na ka project kanapendeza, kanataka hako ka project kanataka just a push, there are company who are looking for those people to push them. Kama watu wanajua kwetu Kenya environment kila mahali makaratasi, uchafu, na wapate mtu ana make a way ya kuondoa huu uchafu kwa barabara, so they help this person to get a push and get the social work. Ukifika hapa na social work, they will still, wakiona bado uko na kitu, watakusaidia tena to go to another level. They are so good. Usiambiwe Mjerumani mbaya. We get them in the offices when you don't know what you are doing, utawaona wabaya, but they are very nice. Alafu how those social workers ni kusema if you are over 28, kuna kitu ingine tunaita BFD. BFD pia ni kind of social work, lakini hii ina take above 27, and this was also a program from the German themselves. Walikuwa wameweka hii program wakisema young people, kwa sababu tumetafuta social year. Unajua social year inafanywa na Wajerumani pia, si eti watu wa nje, hata watu wenye wako Wajerumani wenyewe. So they do this social volunteer work, because there are people who come from school and they don't know what to do. So it's a program that helps them to know, is this the right thing that I want to do? So from 27 na wao wakasema okay, wacha tuangalie watu wa 27 and above. Wakasema we introduce BFD. BFD ni inasema Bundesfreiwillig Dienst, ni kujitolea huku within us, within the German community. Alafu wakaona after sometimes this is not working, why don't we do it, make it international? And international wanasema okay, it's not hard to just sema eti nini. What they do also what you are doing, because from 27 huku wanasema ni mahali umekoma unastahili kuwa na kasarali kanaingia kwa your account. So wanakuangalia okay, which program do you have? The same case I have told you, wanakuangalia what do you have. Sasa they help you in this. Kama watu wenye wako huko na wanataka kwenda mambo ya tuseme sport pia kuna this BFD, people don't know but there is. Kama wewe uko na inaitwa nini, Verein, association, inaitwa association we say Verein in German, association, that you have a association that is known by the government. Maybe you are a coach na uko na tutoto unafundisha football, and this program huwa unasaidia kama ni kijiji, watoto wanakutana wanaenda kucheza na watu wengine. These people, if you don't know and you are there na wewe ni mtu wako na kitu kama hiyo, imagine you can search for an association here in Germany and tell them and plead them you want to, unataka kujipima na wao, and that's the way you will also come here. And these people, mind you, they will take what neither chukua 2-3 kids watakuwa wasaidia eti wanakuja every year wanacheza
ama wanawa promote, they can also promote your association back at home. So na for this, kuna mtu alikuwa ananiuliza kama kuna mtu najua ako na a good football team. So kama uko hapo na uko na good football team, just go to Beth Muthoni at Yahoo, that one at yahoo.com. Write me an email. This one is lady, but for young people. And it doesn't mean huku hatuangalii mwanamke mwanaume, no, we just take kama timu ya wanawake sawa, ya wanaume. So that is one of this BFD things that you are there, uko na kakitu unataka kuka introduce, yeah. And it's also like kind of a volunteer work. They volunteer also in the what do we call it in English, in garden. You can also volunteer in the garden. Uende watu wa agriculture wenye wanasoma agriculture, unaweza volunteer in the garden. What they do in the gardens, huku unajua those people who are farmers here, I'm talking about the farmers huwa wana work in a organization, wanajiunga, wako na kamuungano ka farmers, kwa sababu the government huwa inawa support in a kind of a way. Tuseme nyi wakulima this year hamukuvuna chochote, so the government inawapea kitu, inawarudishia. Ni kama you went lost, the government is there for you because they want that the farmers continue to do what they are doing. That is something that is like huku si mahali kwa kulima, kwa kufanya sijui nini, so they support them because they know we have the weather problem. So in these companies or these farmers or this organization, wako na a way, kama wewe ni mtu wa agriculture, they have an a way that wewe kama mtu wa BFD, they can wanaweza kukuchukua kwa the organization, hao wakubwa wao wakuchague, waseme okay, we will take this person, alafu waamue where will this person go. Kwa hivyo watakupeleka kwa a farmer that they know themselves. Even here we have competition who have the biggest pumpkin. So they will go to you, and there are farmers who have this passion of teaching people. So hao watu watakupeleka to one of them, and they know this. I know of a Nigerian guy who came here. Alienda tu, I saw it on the news. Walikuwa wanasema he just came here. Hiyo ku exchange. You can also do practicals, I'm telling you. Farmers, big farmers, if you know you are a big farmer, tafuta huku in the organization yenye inadina mambo ya farmers. Say just you want to exchange to see how we farm here, and that's how you can get also these visas. Yeah, so you don't have to have wataangalia okay accommodation, and these people usually accommodate watu wa farmers wenye wanaishi kule village. They accommodate you freely. Wao ndio the richest, ni matajiri wa huku, so they accommodate. Even they are those people who watu wenye wanataka families. Most of them, they are people who host people. Wow, so if you're kind of that person, unataka practical, I mean practical for everything, you search for which is your department. Search for where you can go for this practical. So the nurses na watu wenye yani wao nurses wanataka kukuja huku kama kufanya your college, do your B, you are supposed to have B2 for the nurses, and also for the nursing college, for nurse working here as a nurse and coming here as a student for the nurse. Na sitaki kuita student. You know why I don't want to call it student? Student, unajua huku Ujerumani kuna venye wameiweka kuwa ukikuja kama student wanakuangalia, kuna vitu zenye wanataka ukue nazo. For example, the first month huku ukikuwa kama nurse huku hatulipi, you get paid. That means mimi leo naingia, tuseme for example next month in September I'll enter my nursing college. They check from date 1, unajua hulipi huku, you work
and then you get paid. So ukikaa from date 1 to the end of the month, you have to eat, you have to live somewhere. Ni lazima you cater for this 1 month. What they do, they don't ask for this blocked account. They ask you for approximate 850 euros when you are coming here. That means with this 850 euro utaweza kukula, utaenda kwa apartment, so utalipa. And another thing that is very positive to coming as a nurse, as an house building, si hiyo ya student. Unajua student kuna venye wamewekwa eti kuna department inawashughulikia, lakini ukitafutiwa, sema kwa mfano mimi nimekutafutia job si job hiyo, college, mimi nitaenda nikulete the contract. Hiyo contract either itakuwa inakuwa accommodate, kuna zenye hazikuwa accommodate, lakini most of the zenye mimi ningetaka kuchukua ni zenye zinakuwa accommodate, kwa sababu this is also a reason that you won't get visa there. Ukienda kwa embassy waangalie, okay, atunaenda kwa Beth, hawa watu wote wanaenda kwa Beth, anawapeleka wapi? And if it's a company which started early, wanajua hii company huwa inafanya, hii hospitali huwa inachukua watu from different places, so wanajua they have their dorms, ni kama dorms za kule home, lakini not the big one, nika room kama you have they are like apartments. You have your own room with you either share the kitchen or you have a very small room with a kitchen. Lakini mostly ziko na like 3 bedrooms and you have 1 kitchen, or 4 bedrooms, so you are staying in 4 people and you have 1 kitchen and 1 toilet. So it's the way they are, the dorms. That means nyinyi ukienda kwa embassy wataangalia, okay, you have accommodation, insurance ni lazima, na they know that insurance huku ni lazima uingie nayo, so mwenye anakuajiri automatically hata bila kumwambia chochote ako na insurance. Take an example, wewe umekuja mapema kabla wakati unaanza. Take an example, ukiingiza mguu huku ni lazima ukuwe na insurance. So ukiingia, what they do, you either, what I'm planning, my plan is, because right now I'm allowed to work as an agent, I'm planning to be having an insurance such that wenye watakuwa wanakuja watakuwa automatically insured. Now another thing is that the apartment should be there. Yeah, that is what I'm working on, because hiyo itakuwa the best thing eti uko na insurance, uko na accommodation, that's what they look, and uko na mtu ako hapo in case of something, wanajua okay, this is to question, kwa sababu wanapenda mahali wanajua this is the person that we will go. That's why they love the companies, because ukiwa na shida they don't come to you direct, wanaenda kwa company wanauliza, okay, we agreed on this and that, why is this not happening? So that's how it is. And hao ni watu wa nurses, na mtu kama umefanya nursing college back at home, they are aware that you get to understand this. Ukikuja hapa, you don't come at umepata contract at you are working, you're coming here to work as a nurse. No, what they say, it's like practical. Yeah, when they say practical, they call like an assistant for this nurse. So when you're coming, kama nurse analipwa 3,800 euros, wewe utalipwa maybe 1,700 euros. And I mean, hata kama wewe ni nurse, venye mnasema then mimi kulipwa kufanya kazi chini, yani unajua mnajiona kama you are coming like an assistant, but this is worthy. One, hata ukiwa Kenya, I don't think the nurses get kama 180 Kenyan money, 180,000 Kenyan money. I don't think so. So that is one advantage. Another advantage, how can responsible at 200%? There is somebody who is behind you. Anakuonyesha, okay, you have to do this. And for those nurses who have over 5 years experience,
you after some time 2 months, most of the time 2 months, kama wana kusaidia, you should do this and this, you know, the language is also a barrier. So wakikuonyesha kila kitu and they will ask you, is it okay that we can leave you alone? So ukisema yeah, I'm okay, and they will also see what you're doing. They will do a small practical exam with you. That is what I have seen from many hospitals, that wanakwambia, you know what, we are seeing that you are doing a good job and we want to make you a responsible nurse like the other people, like we, and they say you'll be getting the same money like the other nurses. So they do a small exam sana, they do practical. Labda wakuone kichwa ni maji sana, waseme we tutakupea theory, lakini most of the time wanakupea ka practical, wanaangalia the right about the hygiene. Most of the cases, unajua sisi tuko na shida ya hygiene kwa sababu the way we know Kenya, ati mgonjwa anakuja na nguo zake, analala kwa kitanda, maviatu ameweka hapo. No, here it's not the same. Ukikuja hosi, you either get the nguo za hosi, na wakiona okay, you are, yani ni mtu anajifanyia kila kitu, they can leave you with your clothes, but the usafi that is here, yeah, it's not to compare with home. And that is not that we don't know this at home, but the resources, we don't have these resources. So definitely mimi naweza kukuambia it is worthy to come here as an assistant nurse. One, you are getting the more money than at home. Second, you will run here. Ukifanya hiyo nini, after some time, useme kama mwaka, you can say, you know what, I have decided to do another thing on top of my nurse, like the way you call them degree, master. Here you don't pay. That is the good thing. You don't pay anything. The company pay for you. Kama unataka kufanya kitu kama a nurse who does only the blood pressure, or let's take a person with diabetes. Unataka kuwa diabetic, I don't know what you call them. Unataka kuangalia mambo ya sukari. You want to run this, and you have to put in the what do we call it? You have to put the way you eat. You have to inform people what should you be eating. How does this work? To inform, you are somebody who can inform people. So they pay for you, and when they are paying you, they pay for you the cost. You will also be going to your work. So after that, you get more money. So they will be paying you as a normal nurse, and on top they will be paying you without working for this. Hata kama utaambia watu about diabetes ama hutawaambia, they will be paying some amount of money, which will be every time on top of the money that the other one are getting. So that is a good idea, I think so. Another idea is watu wenye wanataka kuja kama skilled workers, watu wa IT. I told you people, IT people can come here with English. Mechanic people, you may get, but let me tell you, when you reach here, you will wish that you had gone for this language. Because mwanzo, the colleagues, you know, Mutebei, when you go to the companies, like the companies who are offering the IT, you will get people are now busy going for German course. Another thing you will get, 95% of these people, they are speaking German. 5% are not speaking the German. That means hao wengine wakifanya another course that will make them earn more money, wewe unacho hapo kwa sababu the language it's not there, na kwenda tukafundishwe na Kiingereza, it's money which you don't have. So I would advise people, haraka haina baraka. Take that time. Jobs are still there, and Germany is not like the way you knew it. Kila kitu kinaenda nini. One thing, watu hawataki kufanya kazi. The other thing, watu wa huku pia, most of them hawataki kwenda shule. So that means wewe ama sisi wenye tuko na ka experience na masomo mahali, they are considering this. So
Mutebei, maswali. Yes, kuna maswali mingi sana. Acha tuanze hapa. I need a job, please. I am willing to do any job available. So any job available, like I have said before, any job available ni kusema social worker, yeah, caregiver, of which I'm advising hata watu wangu wenye nyinyi mnafanya Kijerumani sahi, then mukafanye ka course hako kadogo tu. This certificate is what you need. So another thing, ukisema any job ni hizo zenye nasema, kwa sababu bado hatujapata awe. Nasikia iko but I'm not quite sure of. Nangojea watu wenye wanakuja from home, wakikuja I will inform you if this is working, because they are saying that there are people who are coming unskilled, and according to my confirmation, wakati nili confirm, it is hard because they told me they are allowing only the companies, big companies, which are saying kama sahi niko na kama 100 workers na sina watu wa kuosha. They are saying, you know what, umetafuta, they first say you search here in Europe, other countries, Italy, Poland, those people. If you don't get, you are allowed to go ahead as a company. So they are saying, okay, ukitaka, lakini they are giving condition. Hakuna mtu anakuja bila Kijerumani. So unskilled people, you also need the German language. Hakuna mtu atakuja unskilled ati umetoka class 8 na Germany huna. That one, it won't work. It won't work. But jobs are there, social worker, au pair, nannies. I didn't talk of nannies. Nani ni wenye wanaenda kuangalia kama kuna watu wazee wako nyumbani na hawataki kwenda kwa old people. So they offer you this job as unskilled, but you have your German language. So hadi where Mutebe, you are going so quick. Need a job, please. Job, yeah, that is the same question. Mutebe, tuende. Mutebe, how can we get a job huko? A job is like the way I've told you. And by the way, angalieni website za Ujerumani, like something we call getmejob.de. That is also somewhere that you can get a job. Another thing that you can also get is search me job. That one is also something that is in Germany, and which you can get right now as anything that is doing about jobs. But kama unataka jobs, I'm telling you, get job from vitamin B from somebody, because you will wait on this line. See what mtu mmoja anawa search for these jobs. You can get, but not easy for everybody. But for people like IT, like I have said, mechanics, those people, they can get jobs easily. So another question. Du Bizernet. Unani huyu anaongea Kijerumani? I hope you're not in Kenya. Any jobs vacancies? Which job, my dear? Guten Abend. I am planning to travel there next year as a master student. You are very much welcome as a student. You know you have to earn a little bit. Go and study the German language. Utaenda huko kwa hoteli na hizo they are the money that helps you. Utazipata, wanataka ufanye kama ni waiter lazima ucommunicate, you be, yani you attract the customer. So do a small German. A1, A2 ni nzuri. So tafadhali Muthoni niudie plan nije. Nikuudie plan. So leta Kijerumani. Ukileta Kijerumani, then tell me what you can. I love you too. We are here to help each other. Hata kama itakuwa ni ya kuchima vizima. Okay, construction. Construction, Mutebei, is also another thing that it's easy to get here. You know why? Because most of the people who come here for construction, they are outside the country. So as a kama umekona course ya construction, apply for these jobs. And please go for a small German language, because
This one you need it na itakusaidia sana kupata the vacancy. Have you met any nurses that mean what are you telling me? I'm still here. Leave about this. Yeah, you have even back at home. We have them. Yeah. Let us take this. No, do you want that everybody to occupy our Kenya, our country, Kenya? No, of course not. So you get those people who don't want, and those majority love to have people. And right now, it's another thing. It's not like we came, you could see yourself alone in a train. Right now, most of the people you just see black people, other people from other country. So naweza pata nafasi. So you just go to my email, explain yourself, say what you have, what you would like, yeah, and that's how I can help you. Juu ukisema can I get a job, I don't know which kind of a person you are, unataka kazi gani, so explain yourself kidogo. How is Germany been? Germany is very nice. Outside it's you see, I don't need we are still on daytime. And from 4 for you, you can get it for 2K hapo River Road, genuine one kama ya Matiang'i. So wanasema watu wa form 4. So those people who don't have form 4, I hope that's what he mean. The certificate, you can get it. So another question. So can I get a chance, please? Please, everybody express yourself. Say which chance. You have heard what I've talked about. And by the way, in my channel, I have introduced some topics of which jobs you can get here. Get it. Eda uangalie. Niko vijana wawili was to go to Qatar, but help them to join you there. You know, the vijana, I want young people. I want young people, especially wenye hawako na experience kubwa kama wenye wametoka form 4. Why? Because hawa watu hawaangalii so much experience, watakupea social year na opea, na hii inaitwa BFD. Kwa hivyo those are the people that I want. Kaide, I'm serious. Mutembei, please, naomba job huko. Please inform us what you have done through Beth Muthoni 31@yahoo.com. Age limit, please. Age limit. Sahi hakuna age limit, naweza sema age limit labda niseme 50 kwa sababu you know why they want hawataki watu wa from 50 na huko, kwa sababu one thing we are sisi ni watu wa to wither I mean tunagojeka, you know, and that is the time. Hiyo wakati ndi wenye unapumzika, you have done your work, sasa ndio unakura chenye umerimia, and that time hawezi allow people. That's where the chronic diseases start. You get to hear somebody with high blood pressure, diabetes, and they don't want to cater for this. That is the truth. Why siwetaki kuwachit. That's hapo 49 huko hapo wanafuga macho wakiona what do this person have, but hawataki over 50. Interesting to study German, enjoying my new language. So you are welcome. Very good. Mark Weiter. Diploma in rad surveying. My dear, I don't know. Mimi sijaiona surveyor. I'm telling you. And here you know the government usually do this because hakuna mtu anaambiwa the rad belong to you. You can buy, but we usually pay every month. Every year. Every year tunalipa some amount, and it's not kabisa this rad belong to you. Degree in GAIC and photographers. I'm telling you, this is another job that you should know their list. Those people who are photographers who want to move and move, you can also apply for this visa. For those who are musician people, also tafuteni watu wenye wako na clubs huku, let them invite you. Hata kama hawaku invite,
ukuwe na pesa kidogo, that money that in that short time that you're coming, chukua hiyo tourist visa. Watu wenye wanaenda kule mitaani dancers, everybody, I don't know, Mutebei help me how they are called, I don't know you people, but you know these street people who entertainers, people who how wanachekesha watu, this is the place to come, this is the easiest visa you can get. Even in the UK, despite the fact that we speak English, for those to get your stay, you have to do life in the UK test to get your permanent stay, and there is also a test called listening and speaking English. I think this one is also in Canada. I don't know if it's in US, but mostly they check for this. Connection, please, how can I get this connection? Ni hivo, go to start the video, know which requirement you need, tell us who you are, what you need, and we see how we can help each other. Nina mtoto amesoma clinical officer huko ina soko anything to do with the department ya health huku kazi iko, because anytime you can change to something else. You may not come as a clinical officer direct, but the moment you're here, you can get this clinical officer, because these are the also people who you get in the hospital, in the labs. Those people you get who are, yani how watu you get them, so they are there. Na kama ina soko nifanye nini ili nifike huko? Just write me an email at Beth Muthoni, that one at yahoo.com. There express yourself and tell me exactly what you have done, and later I can advise you what to do. Can we get the link of the scholarship? Scholarship you will also get in my YouTube channel. There is a scholarship I introduced. Get to know it, because it's also free. It's free. You get promoted, because the other studies you have to pay for this, or to have a blocked account. So 52, can I get a job? I have a higher diploma in that. This is what is making me feel like I can cry, Mutebei, that we have diplomas and everything, but the age is not on our side. This one I'm telling you, if mzungu hatupati, if you are married na mzungu hapatikani, I don't know how to help you. So kukuja huko ni kama pesa gapi ya Kenya? So kukuja huku ina depend unakuja kufanya nini, kwa sababu what you need is your ticket, your German lessons. Hizo ndio siwezi kukuambia, because this is a business that is done by somebody private, ama the Goethe Institute in Nairobi wanafundisha Kijerumani, so what they pay ndio siwezi kucalculate ni kuambia, but what I can assure you, mambo ya ticket inaenda na season, na kama ni mambo ya season, kama itakuwa kama 40,000 kununua ticket. And another money that I told you ni hii 850 euro, that is allowed 90,000 Kenyan money, yenye mtu anaweza, government ama the embassy inaweza taka kuona, kama huna accommodation na huna food, inataka kuona that you will cater for yourself in the next coming 4 weeks. Mimi nina hairdresser, baba beauty na message. Hao watu wenye wako na hizi vitu, you just have to ujue age yako ni gani, na a way to come here as a nanny or a BFT, yani hizi zingine, kwa sababu hii haitakuleta huku, but the moment uko huku, wewe ndio utakuwa unanitumia pesa ya coffee, so ya coffee, so it's upon you know how to get here, because these are people who get money. Mwanzo nyinyi baba mkuje mnyoe watoto nywele, I'm telling you this, you get money. Mimi nikilipoa 4,000, wewe tayari zako uliigiza in 2 weeks, because in order to make a German person the here, unawalipisha hata 300 to 50 euro. Sisi huwa tunakataa kwa sababu we know it, na tunasema we mtu wa home hizo ni pesa nyingi, so we can give 80 kamia kama tumeenda sana. So
So mimi nina okay, Mtebei, go ahead. Anasema pia story ya truck driver. Truck driver, okay, truck driver, I introduced this, not in this video. Truck drivers, we also need you. Train drivers, we also need you. What you need is a B1 certificate, because kama hao watu wa truck drivers, here you are much needed. Huku watu wanaanguka kule accident kwa sababu hatuna more workers, they are being searched. So, and this is not si mwanaume, si mwanamke. I told you every job that I'm talking about here, usiweke gender mahali. Any gender is accepted. If you have experience and didn't perform well, hata kaa ulipata D, they don't care, you will get a job. Kama uko na experience mwanzo, experience matters than your D, because this experience, I have told you, get a certificate on this, saying that you have worked for 3 years, 4 years in a hospital taking care. They know how to write. I have seen from the people who have sent them their document, so I know they are writing it very nice. Motivation ndio inawashida kidogo, lakini some of the people are also writing a very good motivation. Their housekeeping around jobs in hotel, yes they are, and this my due, they are not paid well, but they are. Tumesema tunataka kufikisha mguu hapa, na huku in Germany mwenye anapata pesa kidogo sana anapata 8 euro and 50 cents, so in an hour, so it's a good money. Nataka unipee namba moja ya Mgermany. You mean a woman or what? Because I can see here a male person. Is it possible for me to get a scholarship to study there, as I am a fresh graduate from high school, please? It is possible through hizo scholarship wenye by the way ni kwa my channel you'll get this. Kuna people they introduce who but these people need master kutoka form 4. Sasa ni just yani before you get degrees and everything, you have to apply yourself, waangalie kama watakuchagua, because as I told you, you are not the only one who is doing this. Kuna watu wengi and they want German people look for the best. Hi girl, my girl did education artist. Mutebei hiyo I thank people for writing me, because vitu zingine mtu anasahau. Watu wenye wanapenda kuchora chora, watu wenye wanapenda do some funny things on the street. Hii ni Kenya. I remember kuna my cousin anapenda kuchora sana. The father usually say, hii ni kazi gani? Mtu instead atoke akatafute kazi, but this one, if you can draw something nice and you will get here something we call a promotion. Say you want a practical, search for those people who have Huyu I think ni hao walimu wa university amesoma Bachelor of Education Arts, BA Arts, History and CRE. Education art, history. Okay. Huku Mtebei, waambie waende kwa channel yangu. Mwanzo hizo vitu za history na nini wenye wako, I had a classmate who did this. Alistudy kabisa, na unajua huku ukisikia umestudy hadi kwa university ndio ukwe hivyo. And then she came out and she was saying, mimi sitaki kukaa kama mwenye hajui ako na kazi ama hana kazi. Mi nataka, nimekuja hapa kwa hii industry kwa sababu najua I will live and tomorrow I know I have a job, so I cannot say much on this. Inakaa kama si kitu nzuri. And CRE here, people don't believe in God. That is another thing. 95% believe in God, 5% believe in the nature. So and then kwa my YouTube channel you will get to know them. Mimi niko kwa finance, kuna opportunity. Yes, kwa finance watu wenye wamefanya finance wako na opportunity, and still here, you know what, here need the German language.
and there are other companies that they offer without this language, and as I told you, utapata shida. So mi nataka kazi ya nyumba in Germany. So kazi ya nyumba, we call them nanny. Huku there is kazi ya nyumba, hiyo huwa ni kazi. Hii maid, a maid here, a maid hapa ni kazi, na hiyo kazi you get also paid well, kwa sababu wana start from 9 euro ama from 12 euro, but this one you also apply for it. Na vizuri, mimi kwa zenye najua za nyumba ni kuangalia hawa watu old people or hard-capped people at home. Those are the jobs that I can tell you. But hiyo eti kukaa kwa nyumba uwe unaosha, unafua, hakuna. As I told you, huku hakuna ati kazi mimi ni kuache kwa nyumba umekaa ati utaoshea nguo watoto, kuna machine. So ni kazi rahisi nitafanya nikitoka job. Kuna link ya BFD. Yeah, I will give Motebei na link BFD. You know, I told you people, I won't be giving you everything. Why? Because ukienda hapa kwa hizi link, ukitafuta we mwenyewe, you will see something that Beth did not see, and you utaerevuka in another way. But what I told you, you should not usikue na hii strong ya kuwa ni lazima B minus, A minor ama sinini. We ukue tu, you get informed what they require. I want a caregiver job. Yeah, a caregiver, I hope you have this certificate as a caregiver, kwa sababu it will be hard, but caregivers, they are those people that we need right now. I have a passport, that is not enough. My dear, you have to, you know, when you tell me here I have the language, nitakuambia congratulations, kwa sababu najua process ya passport hiyo you will make it in one way or another, lakini passport bila hii Kijerumani haikusaidii. I like you, I love you too, thank you very much. So Mutebei, maswali zimeisha? Ni mingi. So namba yetu ya WhatsApp, we don't have a number in WhatsApp. You know, Mutebei, I'm fearing WhatsApp. I bought a card. Yeah, but I'm fearing to give it. This kind, you know how the emails that I'm seeing, I'm wondering, kai nikipeana hii WhatsApp, nitakuta message ya 5 minutes, na mi sina 5 minutes. But I know, mkiandika, mtaandika only something that I can read in 3 minutes. Labda tuagane kama nikipeana hii WhatsApp group, you have 2 minutes. Ujitambulishe bila kuongea kitu chochote. Nataka my son aende huko. Your son can come here. Na watu hao wenye wako na watu wametoka form 4 sana sana, ask them. You know, kukuwa a nurse, you have to have a passion in this. And this one is a very good. Ukikuja huku kama social worker, opea, yani na siku hizi umeruhusiwa kuwa kitambo tulikuwa tuna okay, you are allowed to change a family, but siku hizi kuna venye wanasema you can stay somewhere for 6 months uamue kufanya kitu ingine. So it's an opportunity. This is a lot of opportunity. Of course it is, but you don't have to take it hard like people know it. You have, I usually say, I'm here, I know they are good people, I won't introduce them if I don't they are negative. So why should I? So they are good people, but they like people who are kichwa kimefunika. You can show something, you can show them that you have something. So Mutebei, we go. So how is our safety? Hey, nyinyi mnajua sikuji Kenya, naogopa nisitolewe kwa dirisha alafu muniulize safety. We have had mistreatment in Saudi Arabia. Wachana na Saudi Arabia, our country, naweza sema country, but let me tell you, Arabs people are hard people. Hata huku, imagine huku watu wenye utasikia hiyo nini gari ya polisi ikikuja tu unaangalia ni watu wa Arabs people. They are like that, wako na hiyo mentality. Imagine, I don't know why, but here you are safe. Hata wenye wananiitisha kazi ya security huku hakuna, si eti hakuna, wako hiyo
kwa sababu hawataki ungovi, lakini huku hata mtu wa security hakuna kitu kikubwa anafanya. Within ukipiga simu 2 minutes the police are there. So we are huku ni nchi ya security and the police does their job, na hakuna uweke mafuta ndio mtu akuje. No. So kudos for information. Yeah, you are welcome. You are welcome. So my number, ma'am, niandikie email Beth Muthoni @yahoo.com. We will get to know each other and we will advise each other. I don't search for you what to do. We talk and we know what can we help. Tunaweza saidiana vipi? German unaweza run vipi? Wapi? So in Kijerumani, go to my YouTube channel because there we have this wenye wanafundisha Kijerumani, nimeleta mwalimu hapo, the teacher atawaambia what is A1 A2 hizi vitu nawaambia. So you make sure you subscribe because you won't see all of them. So when you subscribe you will see all the detail for this opportunity, na utapata huyo mwalimu anakuambia nini. Mtembei, kwani unatembea wapi? Wacha haraka. Can teaching be possible? Yes, teaching is possible, and in this way you have to have a B2 German certificate. Another thing, you have to be a teacher with a profession. You have a certificate in this. Another thing is that you know how to work with kids, kwa sababu huku watoto wa huku si wa kuchapa. We hata mzazi ni chune hivi, hata antapiga nini polisi, they know the numbers. So au pair, you know au pair si eti ilifunga. For those people who are saying ilifunga, haikufunga. The German people walisema ama most of the hii vitu zinafunga kwa sababu ya this pandemic that we have. Wanasema if an au pair come to a family, tuseme iko na familia watu 5, leo akuja na corona, kesho watu 5 watoke nje, that means this watu 5 wanaweza ambukiza another a group of people. That's why they decided first of all waache, but see eti hawakuji because I have a young man who came in January with this pandemic and he's here. So siwezi sema imefungwa, na sana sana watu wengi wanakuja hizi online, wanajitafutia wenyewe, so haina market sana. Can I come through Italy? Yes my dear, you can come through Italy. And those people who are outside Arab country, tafuteni. I heard there is a way watu wanakuja through an agent, anawaleta Italy ama Poland. If you are there, wewe fika huko, it doesn't matter you chenye uko nacho, hiyo ndio itakupea what you need in future. So kama watu una a way to get in EU, wewe take the chance. Italy, good to go. Where you have my email, we will talk later. A holder of diploma in marketing and now working in Dubai. How can I come? These people I'm advising you, kama huyu kuweka pesa yako, uko na shida, tafuteni a visa to come here as a tourist. Ukikuja hapa kwa kama tourist, utakuta walimu, sisi ni walimu, na walimu wengine wanakupeleka kwa maji, wengine watakupeleka mahali kuzuri. So tuko wote hapa, what of our teachers. Teachers, I have talked about it. Teachers ni ukuwe na profession, na you have the certificate in this and you have a B2. How much for caregiver? How much? What do you mean? What you get paid? For caregiver, they give you from 1,200 and above maybe 1,700. And remember, you have accommodation to in a family if you went to a family, and kama umeajiriwa na kampuni utajisort mwenyewe, lakini kuna 2 small apartment, lakini siku hizi zimekuwa expensive, but in a way I'm trying to get an apartment such that my people can come and enter there. Maybe it's not for the whole term because I won't rent so many. Nitarent in case mtu akuje for 3 months 4 months, ukijisort kutafuta mahali kwingine. Kwani lazima language language ni kuongeleshea Kijerumani saa hii, ni kutume ukuje na chenye nimekutuma. How will you help me
when you are here without the language is the key to come in German. You cannot proceed without the German. Du machst eine gute Job, meine Schwester. Lass uns weiterhin unsere Brüder und Schwestern helfen. Ja, deswegen bin ich hier. Ja, anasema anafanya kazi nzuri, wacha tusaidie our sisters and brother back there, and we are here. I told you there are other girls doing the same thing. What the difference is that my girls, my team, I love them so much. They are doing a good. Sally Kraus and Mom Savalin, they are also YouTuber, but I know they are, wacha ni waite tu wanaogopa lakini I know we have to go through experience still. Give me your Facebook name please. Wacheni kunitafuta kwa Facebook, and then kama unataka nisome your email, what you want to send me, enda kwa Instagram wewe usubscribe. Ukienda kwa Facebook like me, but huko usiache message. Tukutane kwa Beth Muthoni at 31@yahoo.com. Huko nawapea a very tunaenda tunaongea ni kama we are talking but in another way. Don't even try forget document, you will end up in tear just to be genuine. Waambie na anasema nyinyi huku document mi yangu sijui hata yenye nilienda choo ya Kajo, I still have it. So you need to have everything, and by the way you have to have everything translated in German. Ukitaka Mjerumani take your time asome vizuri, mpe hiyo product ya translation. Kwa hivyo watu wenye wanakuja German, translate your document. Hata kama ni kazi ya Kiingereza, put them too. Do I need experience in agriculture sector as a laborer? No, but this is a job for unskilled. And this is a job that I don't have right now. That is the problem. But kama wewe ni wewe kama huko home, uko na jishaba, unalima vizuri, wewe unajua ni mkulima hodari, go and get, sijui kama unaweza pata something that shows you where una nini. Ama you are, like I told you, tafuta the organization here for the farmers, waambie, write them very waandikie an email or a letter, alafu you translate this letter, waambie tu unataka nini. Na by the way, kama unataka kuja Germany, someni hako ka Kijerumani kadogo, kwa sababu hata ukifika huku ulikuwa umekujia nini if it was to come practical for 2 months, si afadhali ukae huko when do something with your money, because it will be money loss. Sikudanganya kozi ya Germany kama mwaka mmoja ama the German lessons, they depend with you first. Watu wenye wanasoma haraka, they do it for 6 months, and si wanasoma haraka, the wanasema ni lazima you have to do this for 6 months, kwa sababu kitabo kama wakati wangu nimewaambia I did it with 2 months, na wengine tuliwakuta hapo walikuwa na 6 months na hawakupita, sijui wako wapi. Diploma in Bible school huku wenye wanaenda church, I told you 5% ndio wana, maybe wacha nisiseme 5%, lakini huku we don't believe. I believe in God, most of the people don't believe in God, so hii inakuwa challenge, but this is a very nice way. Juu si watu wengi huwa na come in this way. Such a church huku ukitafuta, apply to them, say you just want to see and hear, hata waambie ukweli, I want to know nipate hii a way that most of the people are not Christian or they don't believe in God, and how they deal those who believe in God, because those who believe in God ni wenye huo unasikia home hawatoi kanisani. They are kind of kila kitu wanaona ukikosea wanakurekebisha. So danke meine Schwester, bitte schön, you're welcome. So is clinical medical recognized? Yes, it is recognized in this way. Hawa watu ukifanya nini, they will take certificate yako, kuna venye inaonyesha what you did.
So they will recognize it in this way, na kama they need something from you, they will tell you what they need. And siku hizi they don't recognize kama kitabu venye ilikuwa sijui ipitie wapi. Kuna kitu wanasema ihaka, inaitwa ihaka. That's where I took my document. Na sorry, at that time nakumbuka wakisema ati mimi nirudi. That time I had a small caregiver course here. They told me siku hizi hatufanyi hivyo, enda uambie hao watu wanataka kukupea college waangalie the new certificate that you have, so they can also recognize something that you have. Or if this certificate is old, you just try it there. I told you this should not be a reason. We have many ways to come in Germany, so try the other ways in order to get what you want. So niko na bro alifanya social work. Alifanya wapi? In Germany. And where is he? I need a husband. My dear, you need a husband. Over 70 people need a husband. My God. Hii tima nilitoka nayo wapi? But I am like those people who are already in my email. They know when I get somebody, natafuta mi naangalia, si angalii mwenye na just sending it to anybody. So in the UK, they don't care if you are 50 years, so long as you can work. Siku hizi, if you see people who are 50, they look like that's true. Hiyo ni kuangalia, but Germany, I told you, we unaangalia tu urembo na nini. Urete huku, they know that even people, hata sisi tukienda kazini, kuna jobs they look at your age. Hata kama uko huku Ujerumani, they look at your age, alafu wanajua hii either you are too young or you are too old. 50 si old, but of course that is the place where it is mostly watu wanakuwa na ugonjwa, wanaweza go any time to pension. Agency gani Nairobi tuambie, na pia in Qatar recommendation. Qatar, this is what I told you people. I'm not going to say somebody here. Before hawa watu, I have 2 girls who are going to the hizi EU. Now these girls, we agreed wakifika, they tell me so that we can, in Kenya, I don't know. But how Qatar, when they reach there, of course they are paying and it's much money. Let me tell you, it is much money, but kama watawasaidia, it's worth it. So I'm waiting the guy, I think the next month, but the one will be lady, or next month, I'm not sure, but wakifika, tulioagana waniambie. I am a hairdresser, naweza pata hairdresser ni kama venye niliwaambia, you get a way to enter here, because a hairdresser, watu wenye wanauza watu mili za watu huko, you have to have an international certificate ya hiyo nursing, then you are allowed. Lakini ati hivi venye tuwa tunafanya courses hawezi. Niko na msichana amemaliza form 4, nataka afanye kazi ya kupamba, atatoboa. Kazi ya nini Mtebei? Kupamba. Can you be concrete? I think ni urembo. Kazi ya urembo ni afanye, lakini atafute a way to come here. That's what I'm talking about. Hata vinyozi, ni mtafute a way to come here. Ukifika hapa, sasa wewe ndio uko na pesa nyingi kutuliko, lakini bado ukiuko huko, it's hard. Wenye wamekosa kazi ndo wanaenda huku. Wenye wamekosa kazi, kama huna kazi, you can come. Na pia there are those people who have their job and they are not happy about their job. So si eti wenye wako hawana kazi, ni watu wenye wako there are people who like to move and run something and want to get something back at home. Waangalie the way we live and they take it back at home. I have a diploma in security management. Security
mimi sina habari nayo, kwa sababu like I told you, security huku tuko na tight security, but we also have security officers, but how it works siwataki kukudanganya. Job in the field of sciences, especially chemistry, hata hao watu wa chemistry, if at all, angali again then kwa my YouTube channel muangalie, kuna a girl I brought there anaongea kuhusu the way you can introduce an idea that you have, or rather check anything in this department and apply for it for practical. Apply for practical in this. I'm a qualified civil engineer. Engineers are also wanachukuliwa pia na the English. So wewe go for engineer jobs in Germany for non-German speaking language utazipata, but go for German lessons for your own sake. Na Mombasa kuna walimu wa gani? Yeah, Mombasa there is a teacher German, anaitwa Janet Aleras. She was my teacher. So there you write an email to me, I will forward you the number or her email. So huko kuna mwalimu, Nakuru we have a teacher, Nairobi we have a teacher, so everywhere siku hizi kuko na sahi they are teaching online. So most of the case, maybe you will get in present or online. How about social worker? Are there opportunity? Yes, there is opportunity for social worker in department, hospitals, nursery school. That is the biggest department. This BFD and the social workers, those are the people who have a big path. What about IT? Wewe rudia video. IT, we have talked about it. Nyinyi mnapata. By the way, IT and engineer, those are the people who come mostly without the German language. So hiyo mnaweza pata. Agency mkani inajua. As for agents, I told you I'm taking you nowhere. You will get to me. For now, I'm not charging you anything. I'm just helping you get. Lakini it's not for wrong, Motebei. I'm not giving this for wrong. I just want you. Unajua the German language is 6 months. So 6 months. I'm waiting for those who started 6 months. Mkifika 6 months, we hey, mtanilipa munini mutebe na nini. Anyway, but we will talk. Mimi si hautanilipa ukiwa huko. You will pay me for the sake of the parents. You will pay me when you're here. You will be earning your money. You will be giving me a little bit, which will be something that we have agreed when you are coming from home. So si kitu tutaagana. It's something that you will decide also when you are still at home. Will I do this or not? That's the way we will do it. What about special need education, secondary school option? Those people, they can come as the teachers, as nursery school, who can come and check for, or this social work. Social work, they also take such people. How about accountants, and can we get a chance? You can also search for accountants is in also English, but as I told you, go to the search for this. Go for search me jobs. Go to the website. Ask for the jobs in Germany for English speakers. You will get this. You will get so many people, and they will tell you write what you want, and you can put there. You will send your email. They will come and answer you what you need. So your YouTube channel inaitwa YouTube channel Beth Muthoni channel. That is my YouTube channel. Okay, Beth naona tumeenda 1.5 hours. Exactly. Na Beth amechoka, si unaona? Hata sicheki. Imagine. Naogopa utachoka sana. Acha tumalize, but si uko unakuja at least every Friday. Every Friday. Unakuja unaongea na watu mambo ya Germany. Ni lazima nitakuja. Mi nataka watu wakuje huku, na the earlier the better. The earlier the better. Hii information acha watu waipate mapema.
At least We will wakuje check. because We Germany will check. inakaa si ngumu sana kama these other countries. Ni gumu kama wewe mwanzo huja prepare. Mwanzo Kijerumani is the key. Na nasema kama mtu ako na pesa na kama wazazi wako na pesa, this even I don't know if Kenya we are part of the youth, what is it called, youth mobility, or what is it called, that the youth are allowed to interact with each other. So I don't know if we are leader. I will check on this if we are part of them. Kama we are part of them, the parent can also help the kids get this. Na mimi nataka watu wa apply for social work and caregiver zenye zina you are getting back at home. Ebu fanyeni hizi courses, kwa sababu ukipata haka ka certificate ako ndio hawa wanaweza taka sana wakupee hii kazi ya nani. Kama mimi, most of the people wenye wanatafuta watu wa kuangalia wazazi wao nyumbani, wanatafuta watu you have the German language na you have experience, na kama uko na caregiver na uko na language that you can understand them, wewe ndio wanapata. Na this thing I told you, the insurance is supporting it. That's why it is easy. Kwa sababu wanapea, most of the people I have seen are Somali. I have seen Somalia, 3 people, men. I have seen them doing this nanny for old people. Wanakuja nyumbani, wanakaa na an old woman, wanakuwa wako hapo for her. Hata kama ni kupika kutoka nje, kuna wengine hawatoki, hawajiwezi, tu kuangalia. So this one is something that most of the people na hao hata wako na 35. You know German people like mature people. Sasa hao wako nini wanajiuliza what can we do? Nyinyi fanyeni language and then we will check for this nanny jobs, because nanny jobs are good. You get accommodation and they are paid good. And they are financed also by the insurance. So hakuna venye utakuwa na hiyo problem ya kushida ati unaitishana na mtu. The insurance ina support this family to get somebody like you, because ukiwa nyumbani wewe wakikulipa 1500, kama ataenda huku kwa watu wazee, the homes watalipa almost 4000 3000, and so for the insurance wanaona they are cheap people. You are called cheap people, but it's worthy, because kama huna job home, why don't you do it? And you will learn another thing. After nanny, you are allowed to study here in Germany. So hautatoka tu hivyo. Na the German people help people to learn something, not to work as nanny. They help you to get another, yani, na ndio hawatakagi kuchukua watu mob, kwa sababu hawataki watu turoita here. They want small people wakuja na they save them. Hata wanaangalia your concept, what you want to do, they help you in that. So Mutebei research another. Kuna huyu alikuwa anauliza hiyo link ya kusikia kama kuna link ya BFD. Ebu jaribu kuandika BFD in Germany, because this one is itatoka tu hivyo. Go to the Google, ask them for BFD, and this one is it's called Bundesfreiwilligendienst. That's what they say in German, but I have checked for this. I know it would come automatically. I know they are there. If you don't get it, go back to my Beth Muthoni, that one at yahoo.com. Ask me. I'll link you there. What about the au pair jobs? Au pair jobs ziko na ni zenye mi nasema Mutebei, I hate to be au pair. You know why? Because I did au pair, and you know why? I was staying at home alone. I couldn't get anybody to speak with the German. Mi nataka watu watoke wakaongee huko Kijerumani, kwa sababu after au pair, Mutebei, if my host family were not good, na kuambia mi ningetoka tu nigerudi kinagop tu na nguo. So wacha nini na I'll help people to get au pair,
because I know when the company is there, already there, I want to do nice flyers. Motebe, here in Germany, you have to go slowly, because you will mess. I know I have this, I am called an agent, but I'm going slowly like no one business. I don't want to make a mistake. I want to go slowly by slowly, and I want to make a way that I have apartment for these people and I have insurance such that hata watu wakikuja mapema like 2 weeks before, kama company I provide the insurance and the apartment, nitakuwa nasaidia people for some months, and then after that, with help of me and themselves, I know even the company helped so much. So hakuna mtu atakuchukua alafu akuache. No, they make sure that you are comfortable. Yeah. Niko karibu kumaliza A1. Hongera. Yeah. Watu wasome. Umesahau telephone number. Ya nani telephone number? Mi sina telephone number. Mi naitwa Beth Muthoni @31@yahoo.com. Mtebe unaniangalia. Imagine that when it's becoming dark. Wacha nikuonyeshe. Ni saa 3 usiku huku. Unaona? Ni usiku ama mchana huko? Si ni kama mchana lakini saa 3 usiku. But ni kama saa 1 ya Kenya ama 6. Ni 6 ya Kenya. Oh. So it is still niko nje. Okay, sawa. So acha tumalizie hapa. Yeah. Then watu nataka Beth kwa nakuja at least Friday. Utamake? Sita promise Friday, tutapromisiana Friday. Kai, ni Friday. Let's say Friday. Wacha tuongee Mtebe in private. Nisi promise watu. Najua wewe hata nikikupromise jali. Mtu hanilipi. Unauliza uko wapi Germany? Where are you in Germany? I'm in Hanover, my dear. Hanover. Yeah. Sawa. So Na watu acha wenye basi wanatafuta ITs job wajaribu kutafuta mahali kama Hamburg, Berlin, Köln. They know wanajua wenye wanatafuta. I know they usually search for this. Duisburg, mahali kuna tuko na ma companies. Huko ndio nini. Na kazi ingine tena nani Mutebei kabla nisahau ni watu wa Amazon. Amazon people, they are all over. Na Amazon people wa Germany wanalipa from 12 euro na wanatafuta watu na huwa wanasaidia mtu vizuri hadi process. So watu kama hao pia mnaweza tafuta. Yeah. Okay. Sawa Beth, acha tumalizie hapo. Tutakuja tutafanya nini? Tutafanya stories zingine pole basi tukiangalia. Exactly. Na watu wakuja na maswali, that's how it's easy for us. Yes. Yeah. Otherwise, thank you so much and Wakenya, good night. Tutaonana tena. Hata ji good night. With Beth tutaamua tutakutana na Beth lini ndio atake kutupea siku. Nitakutana na nyinyi Mutebei akitoa pesa ya Kenya. Mnasema euro ndio inafika Kenya. When you remove nini Kenyan money ifike huku kama euro, I'll be coming every Friday. Wana vile Karen anasema. Oh, Karen, my dear. Oh, this is my girl, I'm telling you. I love you, all of you. Nawapenda nyi wote. Imagine. Rosie Mwaura, jaribu hiyo mama. Aya, Amazon jobs. Watu watafute Amazon jobs. Ziko. Nawaambie ziko. Okay, sawa. Thank you. Good night everyone. Good night.